Gracias por seguirnos acompañando durante esta segunda sesión, primer día de la Fevie. En esta ocasión vamos a trabajar y a presentar a nuestros amigos Gerteis, la compañía suiza especializada en sistemas de granulación vía seca, que nos estarán apoyando en una transmisión en vivo desde sus instalaciones en la hermosa Suiza, para darnos a conocer cuál es la tecnología, cuál es el concepto general de una granulación vía seca. Nuevamente les recuerdo, les sugiero que fijen en primer plano el video de esta presentación para que la experiencia sea de la mejor calidad posible. Les presento, sin más, a nuestros amigos Christoph y Michael, quienes nos estarán apoyando y presentando quién es Gerteis para que los conozcan y le demos batalla a esta interesante sesión. Christoph, the microphone is yours. Please go ahead. Thank you so much. Thank you. So, good morning, everybody in Mexico. Nice to meet you. Thanks for joining our show. So, let us give you a short overview what we want to talk about with you about. Apparently, we are company Gerteis, a small Swiss company specialized for roller compaction for pharmaceutical use. So that's why we'll start with a short company introduction, just some words about it. We will afterwards focus on the machine here. We have a mini pactor here. So we will first of all say what is the purpose? Why are we doing this? Why do we build these machines? We will explain the build up, the machine itself, what are all the components for, what is it needed for. Then we will also make a real powder run. So you will see really how we make of a powder a well-flowing granule. Afterwards, we want to present you and give you some key success factors for good granulation, for good dry granulation. And at the end, we make a sum up, also then with together with Ruben. And after this, we make a question and answer round. So before we start, let me introduce again. This is my colleague, Mr. Michael Schupp, our head of process engineering. Hello, everyone. Pleasure to meet you. And I'm Christoph Schnitzer. I work together with a company Rush. And I'm responsible for Mexican market, Mexican customers. So let us jump into the presentation. Gerteis, company Gerteis, we are founded in '86 by a man called Mr. Paul Gerteis, who is still the owner of the company and who is still in the company. Now his son took over slowly, but we are still in family owned, and we are now around 50 people here in Switzerland next to Zurich, and we are solely focusing on dry granulation, on roller compactors for pharmaceutical use. So we build, let's say, a pre-process before the tablet pressing where we produce the granules. So let's start with the purpose of what we are doing. Why are we doing this? Why do you need a granulation process between? And that's why and this I want to show you on this little thing. I hope you can see it in the camera. I turn it now. I do it 2 times. So you see here in the middle, this one was going very fast down. This here was slower, and this is not going down at all or very, very badly. And then we come already to the topic, because in this thing here, you see, this is only mixed dry powder, ungranulated. And as you can see here, the flowability is not very good. Whereas, and I do it again, in the one in the middle, you see that the flowability is very good because it's a granule. It's not only a dried powder. And this granule is much better flowing than in the tablet press forms later, and that's why we are doing it. So with our process, you can say make the homework or make it easier for the tablet press to produce nice tablets, because we enhance the flowability a lot of this dried powder for solid dosage for tablet making afterwards. So this explains what we are doing. The input in our machine is dry, not good flowing powder, and the output will be later
the granules, which are flowing well. Now, with this, we come already to the machine itself. This is a typical roller compactor. It's called our mini pactor. It's let's say small size for smaller batches for research, but also for smaller scale production. So typically, this machine is built up as such. You have the powder inlet. You put in the mixed dry powder into our machine. You do it via IBC or via vacuum transfer system. Depends on how your system is built up. So the powder comes in the machine. We have an agitator which helps that the powder is not blocked in this let's say container, that there is no blockage of powder, and this helps that the powder falls down. And then there we have a screwing system, a feeding and a tamping auger, and they direct the powder into the compaction area. So the main process of our machine is the compaction between the rollers. That's that's where we make the quality of the product. So in here we make a ribbon. We produce a ribbon between these rollers. They are turning. You will see it later in the process. We produce an intermediate product, the ribbon, and then later we have an oscillating mill down here, a granulator, and they, in this part, granules the ribbon to the granule, which you later take out of this outlet here. This is the outlet funnel, and from here you can connect the IBC, you can connect the vacuum transfer system, depends on your needs. And then you transfer it to the next process steps, which is apparently the tablet pressing for example. So that's a general build-up. So we have two sub-processes, which is one zone is the compaction. Here, the compaction of the material is done, the densification, the compaction. And afterwards, we have the second process step, which is the granulation. So what else is around this machine? We have the process housing here, which is this size. And of course, we also need an HMI to control the process, to change parameters, to control and simply this process what we have here. And of course, here you can also change the main parameters. Let me explain a bit more. What are the main parameters for our machine? Of course, you can adjust the press force between the roller. The higher you increase the press force, the harder the product gets, but also you adjust the gap between the rollers. So this has of course also an influence on the hardness of the part of the product, but also on the output. The bigger the gap you adjust, the more output you will generate. So let's say this combination of press force and gap, they make the characteristics later of your powder, how hard it's densified, how hard the granules are, or if they're a bit softer. So this is all done within this chamber, let's say. Of course, the other process step, which is the granulation, has also some influences on the powder. First of all, we do granulation, we do oscillating here, and in here you can put in different screens. So it depends on the granule size our customers want. We can put in screen sizes from, let's say, roughly 0.8 to 2 millimeter screen size, depending really what is needed. So as you hear me talking, you have lots of freedom and also possibilities to really granulate according to your special needs of the product. And therefore, you need an advanced roller compactor that you have a big range of parameters and a reliable production within the process. So we can
then already go to the next step. We will now let the machine run a bit. That you see that you don't only see it in theory, but that you also see how it looks with the powder. You will now, the machine needs to start up a bit, but then you will see already the granulator is already starting oscillating. And now slowly we filled up here with powder, and now you will slowly via the screw system feeding and tamping auger, slowly as the process starts, the powder will be transferred between the rollers, which is the compaction zone. And then you can focus on this point soon. There you will see that the powder comes out as a ribbon. It's a compacted ribbon which comes out here soon. Maybe it's not so good visible for you and at the cameras, but the rollers are turning slowly. I don't know if you see it clearly on the screen, but we see it and it's turning slowly. And of course, we can also do it faster later. But now we are, let's say, in the startup phase. So now you should see that the rollers are increasing the speed. And it also gets a bit louder now because also the granulator works. The granulator is now already granulating the ribbons which fall out. So as I said before, we have here the first process, building of ribbons between the rollers. Then these ribbons are falling down. There are some scrapers. They help that they are directed to the granulator. And if we go down a bit, we will see that the granulator is already oscillating back and forth. And after the granules are milled down, we will, okay, here it's only in a bag, but then of course, here the granules fall out and we have the first granules produced in this bag. What we also want to show you, that you have a better idea of the intermediate product. We make some samples now with some ribbon samples. Now we are really having, this is a very soft material because we started really with some low press forces. But as you can see here, this is this pre-product, the flakes or the ribbons we produced in the first process steps. Okay, this is a bit, we can make this harder, we can make this softer, depending of course on the parameters we set. So for you to understand, this is the ribbons, how it comes out of the compaction zone. Now my colleague also shows you the samples of the granules, how they look like after granulation.
Okay, so yeah, and here is the final product, the granules, how it goes, how it's transferred to the tablet press. And this is not powder, this is granules. And it's very good flowing. So the flowability is improved compared, very much improved compared to the powder we put into the machine. Yeah, okay. Mhm. Ich aber ausmachen, ne? Dann kann es tun. So we stop the machine for a moment. So okay, you will now maybe say, okay, there are some rollers turning, some granules comes out, not so spectacular, but I think the spectacular thing is really you will see it when you work with it, that it really is enhanced. I mean, we saw it in the field, how often companies had problems with not good flowing material. That's why they had to introduce the roller compactor. But the really spectacular thing is the reliability of this machine. And this comes from different factors. So first of all, in our Gerteis design, our specialty of the roller compaction machines, we have this specific alignment of the rollers. They are not sitting next to each other. They are not sitting on each other, but they are sitting with this kind of angle. And this has advantages, especially in combination with a big diameter of the rollers, because with this effect we can avoid the roller cooling. So our machines are really most of the machine are working without the roller cooling, and this saves us. Then you don't have to control the cooling process, and this is an advantage. So you can say by design we keep the process simple and smooth, because you will also see in the field some people have roller cooling, not a Gerteis machine, but other people have it. But you have to don't see this as a feature, but as a countermeasure against heating up of rollers. But in our case, the rollers don't heat up. That's why we avoid to have the roller cooling, which we don't have to control. So this is a key issue, a key fact for good roller compaction. Then what we also have in the whole machine, we have a very good sealing of the compaction zone. It means we don't have bypassing any material uncompacted. So we don't have the problem that there is uncompacted material rinsing down somewhere because the sealing is advanced. And this in turn saves us before having recirculation. You will also see in the field other companies, they offer recirculation systems which recirculate the uncompacted fines back to the inlet of the machine. But this you also want to avoid, because you cannot control how often the material was recirculated. So this has influences on the powder in it's warming up. It changes the characteristics and maybe also the color. You can even see it visually how the powder changes with recirculation. So our approach is really sealing the machine, good sealing, that we avoid recirculation. So we do one process, we do one roller compaction process, but a good one. So this is really the key factors to consider. Also, what is important, we have a gap control in here. We have a gap between the rollers, but we know that the powder is not flowing very well. We know this.
it's flow because sometimes it's sticky, sometimes it's other problems. So it's not always flowing constantly. This powder, your dry powder is not flowing constantly. Yeah, that's why always the powder which comes to our system, to our compaction zone, is not always stable and not always the same amount. But you set a certain gap between the rollers and you set a certain press force. And with this setting, the machine itself automatically controls that you always keep the gap between the rollers. And if there would be a slightly difference or slightly problems with the feeding of the material, if there would come a bit too much or too less material because your material is not flowing very well, the machine itself regulates and gives feedback to the auger system to feed more or less material, that you really can say that you really can keep the set value of the gap. And since we have a stable press force due to hydraulic pressure, we can say we have stable press force. The value you put on the HMI is always applied in here. And since you can say we have always the same gap because we have the gap control, which is fast reactive and automatically driven, that's why we can say we have a constant quality in your ribbons, in your product. Constant press force and constant gap through the whole, within the whole batch. And then at the end, you as a producer can say, or you can make sure, I know what happened on this machine. We had the whole material, the whole granule was made with the same parameters. There is no inconsistency anymore. And that's what I mean with reliable process. So that's as an overview what we have in this machine. So let me sum it up again, that you not only think there are only some rollers turning. Important is to have a good sealing, to have a good gap control, and to have a good alignment of the rollers, that you don't need any roller cooling and you don't need any recirculation. And with this, these are the big influential factors. And also that you have always the same process parameters to make sure the quality or the characteristics of your granules are always the same. Maybe some more words about this machine. This is the mini Pactor machine, but we have also the big brother. As I said, it's a research machine, but we have also the big brother, the macro Pactor machine. It has the buildup of the process housing is very similar, but it's much bigger. It's for an output up to 400 kilogram per hour, whereas this machine is only 400 kilogram per hour. But what you can do, since the housing, as I said, is same, the diameters of the rollers are same, we can say the scale up, we can ensure that the scale up from a small machine, so it can be you make a recipe, you develop a recipe on the small machine, and you want to go to production later, you don't have to be afraid of revalidation, etc., because we make sure that when you have a process setting of parameters on this machine, you can one by one copy it to the big brother, to the macro Pactor, and simply go forward with the same parameters and just start production without a big validation or ramp up. Yeah, what else is possible? We can, of course, this is only a machine for OEL, a 3 microgram for a machine, but of course, depending on your needs, if you have, for example, oncology products or let's say dangerous products, we can also, for example, build around an isolator if needed, that we reach higher OEL levels. This is really depends a bit on what's your needs on the OEL. Plus also on the cleaning system, we have different concepts. First of all, this is a machine this is an example machine without the
cleaning options, but we can also have a washing place in here that you really wet down the whole machine and free the machine of airborne dust, that there is no danger for the operator. Or if you want to have it very sophisticated, you can also apply a cleaning place, which is automatic cleaning of the whole process housing automatically via HMI. So as you see, we have different solutions here, different features. It's really depending on the needs of the customer. We have also the Polygran, which is another, let's say, a production machine in between for an output up to 300 kilogram per hour. It's a robust roller compactor, also from Gerteis. And we have a really small unit, which is the mini Polygran machine, which has an output up to 45, 50 kilogram per hour. So as you see, we're only focusing on roller compaction for pharmaceutical use, and therefore we build different machine in output sizes, in OEL requirements, and also in cleaning concepts. So this is all we do. And you can say we really have long-time relationships to the big multinational pharmaceutical companies, also to lots of CDMOs. You can really say we are, in terms of high quality machines, I think we are the leader in this field. Okay. That was a short overview. Then we come already to the conclusion, I would say. Okay, Christoph. Yes. Okay. Yes, go ahead with your conclusion. Sorry. Okay. Yeah. So I hope we could show you a bit why we do this dry granulation. It's because the dry powder is not flowing very well. That's why we need to granulate, that it's a better flowability in the tablet press. So that's the purpose of the machine. I hope you understood a bit what are the different parts in here, what are all these rollers doing, and what is this granulator doing, what is really happening in this machine. So you also saw it on the powder and how it looked like after ribbon building and after granulation. And I hope I could also show you a bit what are the things to take care of and what really makes the success and good granules at the end. So I hope you enjoyed it, and after Ruben's words, we can also gladly answer other questions of you. Thank you. Thank you very much, Christoph, Michael. Outstanding presentation as always. It is a lovely view to watch a Gerteis machine running in live. That's a personal belief. We greatly appreciate your time, your efforts. And well, now I'm switching to Spanish. I would like to summarize a few key points with the audience, and then we can move to the questions and answers. Thank you very much, Christoph. Ok, amigos de Grupo Rush, espero que esta sesión haya sido tan informativa para ustedes como lo es también siempre para nosotros. El tema de la granulación vía seca, como saben, para los que me conocen, es un tema que me apasiona mucho, dado que dediqué muchos años de la última parte de mi formación en mi ya extinta juventud a poder esclarecer y conocer mucho de este tema. Es la verdad una herramienta que en los procesos de manufactura actuales todavía tiene mucha cabida, todavía puede darle vida, ampliar el ciclo de vida de muchos productos, y por eso me gustaría resumir un poco lo que vieron. Primero que todo, entender que Gerteis es el roller compactor, ¿sí? Por sí solo se encuentra en una categoría totalmente diferente de cualquier otra tecnología de roller compactor. Esto es porque el sistema como tal cuenta con un gran número de patentes que están enfocadas no solo a proteger el negocio para ellos, sino a proteger aquellos aspectos que son críticos para garantizar la calidad del producto. Si bien el gránulo muchas veces no es el producto final, sino un producto intermedio, es el punto
de quiebre en el cual si nosotros controlamos y mantenemos nuestras variables dentro de los parámetros, no vamos a sufrir con lo que viene después, con el tableteado, recubrimiento y, en fin, cualquier otro tipo de etapa. El proceso en general, como lo vieron, gracias a la tecnología de Gerteis, nos permite hablar de que de verdad podemos controlar el parámetro crítico de este proceso, que es la densidad granular. Eh, en el proceso, como se los mostró Christoph, hay una parte en la que se alimenta, se dosifica el producto, que es fundamental para que exista el proceso. Si yo no soy capaz de tener una máquina que pueda dosificar de manera constante y asegurarme de que siempre hay producto llegando a los rodillos, toda la magia que viene después no tiene ningún sentido. Después de eso viene una etapa de compactación en la cual va a entrar en juego el parámetro más importante de este proceso, que es la fuerza de compactación. Y vale puntualizar, hablamos de fuerza, no de presiones. Cualquier sistema de roller compactor en el que ustedes lean presiones no tiene absolutamente ninguna relevancia, ningún sentido con el fenómeno físico de la compactación. Ese es un gran diferenciador a entender. Esto es una fuerza específica que está dada por las características del producto y la máquina se encarga de compensar y mantener esa fuerza específica bajo control. Y es un fenómeno totalmente distinto a una presión de compactación. Después de eso, viene un sistema de reducción de tamaño de partícula. En este caso, la elección se hizo con un molino oscilante que ya está integrado en la máquina, que también no es un capricho, hay una razón por la cual se escoge ese tipo de mecánica. Y bueno, nos estaban preguntando ahí en el chat, ahorita vamos a llegar a ver el tema de las preguntas, de si podíamos ver el material antes y después de la composición, lo vamos a ir comentando. Entonces, en este momento me gustaría solicitarles que las personas que estén interesadas abran su micrófono, nos compartan su experiencia, nos compartan sus preguntas y su servidor, con apoyo de Gerteis, va a tratar de darles respuesta. Si no, pueden ponérnoslas en el chat también, las vamos tomando y voy comentando. Entonces, adelante, por favor, bombardéenos con sus preguntas. Mientras se animan, puedo ir tomando algunas de las que ya nos fueron colocando en el chat al inicio y esperamos vayan saliendo más. Primero nos preguntó Germán de si podíamos ver el polvo. Lo vimos, Germán. De hecho, vimos el polvo antes de alimentar a la máquina, un polvo fino. Tomamos una muestra también del material intermedio, del producto intermedio, que es la galleta o el compactado, que se toma desde la parte media, a la altura media de la máquina. Hay una compuerta especial dedicada para poder recolectar esos fragmentos. Es relevante en algunas ocasiones sí, algunas otras ocasiones no tanto. Depende mucho de la filosofía de ustedes. El hacer un control de calidad, un control en proceso del material compactado antes de granular, sí puede tener un valor agregado digamos, en el panorama general del proceso. Y al final, pues bien, los gránulos ya como salen, es un gránulo muy homogéneo. En general decimos la vía seca la utilizamos para mejorar las propiedades de flujo de aquellas mezclas que en forma de premezcla no poseen esas características reológicas que nos favorecen durante el tableteado. Entonces, vamos a ayudar a abatir ese tipo de problemas. Si aumentamos o mejoramos un poquito la compresibilidad, si creamos un poco de compactabilidad en los gránulos, y la suma de estas dos o el producto de estos dos, que se conoce de manera general como tableteabilidad, también se ve mejorado. Hay una limitante porque este proceso es un proceso 100% mecánico. No hay una transformación química como tal involucrada, por lo cual, digamos, que tanto pueda yo mejorar esa compresibilidad en el gránulo con un roller compactor va a estar relativamente limitada a qué tanta energía pueda yo aplicar de forma mecánica y lograr así la formación de un gránulo que después se pueda convertir en una buena tableta, ¿no? Ese es mi objetivo. Nos preguntaba Luis Manuel sobre la mezcla que estábamos granulando, qué composición tiene y cuáles serían las características de las materias primas a elegir para este tipo de proceso.
Bueno, la mezcla que estábamos utilizando, y si no, ahorita que me corrija Christoph, es una mezcla placebo que en un 70% es una lactosa para compresión directa, mezclada con un poquito de avicel, de celulosa microcristalina y algo de deslizante y lubricante, ¿no? Eso es una mezcla muy típica. De manera general, yo te diría que para un proceso de granulación vía seca, no nos podemos alejar mucho del portafolio, el abanico de excipientes que utilizamos en una compresión directa, porque en esencia ambos procesos están regidos por los mismos fenómenos de fuerza mecánica. Hay algunos excipientes, algunos coprocesados muy buenos dedicados al tema de la granulación vía seca, pero en general los recomendamos cuando son estrictamente necesarios, sí, y cuando no, tratamos de mantener las fórmulas con los excipientes de mayor simplicidad. Esto porque lo que buscamos con el roller compactor es precisamente evitar el encarecimiento de las fórmulas. Buscamos evadir una granulación más compleja, como podría ser una vía húmeda a través del roller compactor y usar excipientes de mayor, digamos, mayor complejidad específicos para un roller compactor, pues es un poquito una idea ahí, disruptiva, vamos a decirlo así. Pero en general, algo que les puedo decir es que la mayoría de las fórmulas que hoy en día se puedan tabletear, y no hablo de hacer una buena o mala tableta, simplemente que se puedan tabletear, son fórmulas candidatas para pasar a través de un roller compactor con una muy buena expectativa de lograr resultados adecuados, óptimos. Otra pregunta que nos hace Carolina Lara: ¿cuáles son las principales variables a considerar en el proceso y cómo afectan el granulado final? De manera general, son tres variables. Hay una pirámide que describe esto. En la punta de la pirámide, la más importante es la fuerza de compactación, seguida después por el gap, que es la apertura la distancia de apertura entre los rodillos. Y después, ahí ya es un poquito variable. Podemos hablar de el sistema de granulación, perdón, me refiero al sistema de molienda que está equipado en la máquina. Y bueno, cómo afecta una u otra, les decía, es un fenómeno muy mecánico. Naturalmente yo puedo imaginar que mientras mayores sean las fuerzas de compactación, mayor densidad voy a obtener, visualmente un gránulo mejor formado, con una mayor dureza relativamente, pero que no necesariamente va a ser lo ideal para un proceso de tableteado. Aquí lo más relevante, Carolina, es no perder de vista que mi objetivo es generar gránulos con una densidad suficientemente buena, con una porosidad suficientemente buena para que yo sea capaz de tabletearlos a altas velocidades. Es una manera un poquito resumida de explicártelo. Podemos, como se dice, explayarnos más, extender más esta explicación. Ahorita es hasta donde podríamos responder. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que nos quieran compartir en el chat? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguna otra preguntita, duda? Anímense. Ahora es cuando, amigos. Ahora es cuando. No siempre tenemos la oportunidad de tener aquí la máquina, los especialistas. Lo que quieran ver, las cámaras están encendidas, nuestros colegas están disponibles, nos podemos acercar y podemos aprender un poco más de esto. No, parece que no. Ok. Vale. Esto sería entonces, bueno, concluiríamos el segundo acto de esta obra. Hasta ahora creo que vamos bastante bien. Ha sido muy, muy interesante. Les recordamos también que al finalizar la sesión, al salir de su sesión, va a aparecer una pequeña encuesta de calidad que los invito a que respondan con el fin de que podamos mejorar en futuras sesiones.
También, bueno, agradeceré nuevamente a Christoph y Michael por el tiempo, por la preparación. Y bueno, Christoph, Michael, seems these are mostly all the questions. Sorry, one incoming question. Ok. En cuanto a escalamiento, nos menciona Carolina también, en cuanto a escalamiento, mencionamos que no habría mucha variación. Esto sería considerando dentro de la misma marca del equipo o entre equipos. Eso, Carolina, es una pregunta muy interesante porque uno de los aspectos relevantes en la granulación vía seca es también el diámetro de los rodillos. Al hablar nosotros de una fuerza específica, esa fuerza específica está determinada por el diámetro y por el ángulo que generan unos rodillos de un diámetro específico. Cada fabricante maneja diferentes diámetros y muchas veces incluso dentro de su mismo portafolio tiene diferentes diámetros. Los rodillos, de manera general, los rodillos con diámetros más pequeños suelen compactar más o sobrecompactar el material. Esto es bueno o malo, depende de qué objetivo tengas. Pero en el caso de Gerteis, cuando hablamos de las máquinas de la línea Pactor, desde el mini Pactor al macro Pactor, prácticamente no existe escalabilidad. O sea, no hay transferencia que hacer porque los parámetros, al hablar de una fuerza específica, van a ser los mismos en la máquina pequeña que en la de producción, porque el diámetro de los rodillos es exactamente el mismo. La diferencia está en el ancho o espesor del rodillo, que tiene más que ver con la productividad o la cantidad de material que puede pasar por unidad de tiempo a través de los rodillos. Luego entonces, a veces nosotros lo decimos así, una vez que desarrollamos un juego, un set de parámetros en una máquina mini, podemos trasladar esos parámetros casi directamente a la máquina macro y minimizar las labores de transferencia. Lo que se hace o llamamos el fine tuning del proceso es una cosa de minutos. Realmente es una cosa de minutos. Entre máquinas de diferentes marcas no existe esa, por desgracia, esa flexibilidad. Si tú hoy en día haces ensayos en la máquina de una marca X y lo traes a un Gerteis, el fenómeno que vas a encontrar es totalmente distinto. En Gerteis, parte de la filosofía de la granulación es granular suave, generar gránulos suaves, adecuados, como dije, con densidad y porosidades conocidas y controladas. La idea no es generar gránulos que parezcan pequeñas piedritas de grava, porque esos gránulos en la mayoría de los casos no van a favorecer el proceso del tableteado. Nos pregunta Selene, el equipo que nos mostraron hoy cuenta con una molienda integrada. ¿Se puede acoplar diferentes tamaños de criba? Sí, Selene, sí se pueden acoplar de manera general, y esto es parte de la expertise que ha desarrollado Gerteis. Se suministran 5 tamaños de malla de manera general, que son las que dan batalla a todos los tamaños de partícula que tú podrías utilizar en un proceso de tableteado convencional. Hablamos de mallas que van desde el 0.8 milímetros, 1 milímetro, 1.25 milímetros, 1.5 y hasta 2 milímetros de paso. Este abanico de mallas te van a dar la capacidad de obtener gránulos dentro de una curva que de manera general van a ser adecuados para cualquier proceso de tableteado. Como sabes, dependiendo del tamaño de la matriz, de la tableta, de la forma, te va a favorecer tener gránulos más o menos grandes y muchas veces para atacar el tema del ajuste de peso durante el tableteado, que será algo que platicaremos más adelante. Entonces, ¿hay más allá de ese universo de mallas? Sí, sí hay, pero de manera general con eso, todos los clientes, el 98% de los clientes, trabajan únicamente con esos 5 tamaños de malla y no tienen mayor problema. Nos pregunta el buen Diofanto, mejorando fluidez de una mezcla seca, ¿podría reflejarse en una mayor productividad en una encapsuladora o tabletadora? Desde luego, químico Diofanto. Muchas veces la limitante en el proceso del tableteado, más allá de la compresibilidad, es precisamente por la fluidez. Hay una escala, digamos, una relación general que te dice que un polvo que no fluye bien suele tener buena compresibilidad,
pero un polvo que fluye excepcionalmente carece a veces de compresibilidad. Entonces, depende más o menos en dónde nos encontremos en esa escala, pero sí, si yo soy capaz de lograr que una tableteadora pueda llenar de manera consistente las cavidades de las matrices, voy a tener un proceso que a altas velocidades se va a comportar con mayor estabilidad y que va a implicar una menor variación estándar, un menor coeficiente de variación en cuanto al peso y por supuesto a la dureza, independientemente de qué máquina tableteadora estemos hablando. Tenemos una pregunta de Ilse que nos dice, del equipo que mostraron, ¿cuál es la capacidad de operación? ¿Se tiene de diversas capacidades de flujo? Sí, Ilse. Gerteis, como mencionó Christoph, maneja dos líneas de productos. La línea Polygram, que es una línea más, un poquito más conservadora, con no tantas variables a controlar, no tanta tecnología, pero igual de robusta, igual de eficiente. Y la línea Pactor, que es la línea más tecnológica, con una mayor capacidad, digamos, de hacer este fine tuning o este ajuste fino del que yo les hablaba. En la línea Pactor, el equipo que viste ahorita, el mini Pactor, hablamos de una velocidad, nominal de ficha técnica de 100 kilogramos por hora, 80, 100 kilogramos por hora, que son totalmente dependientes de producto. El Big Brother, el hermano mayor del mini Pactor, el macro Pactor, sería el buque insignia de Gerteis. Y hablamos de una capacidad instalada de más de o alrededor de 400 kilogramos por hora. Eso también da muchas buenas ideas porque un proceso continuo a través de un roller compactor va a ser mucho más eficiente que una granulación vía húmeda basada en en lotes por cargas, ¿no? Y en la parte del Polygram tenemos el mini Polygram, que es una máquina chiquita para desarrollo, unos 50 kilos por hora. Y tenemos el Polygram, que es su hermano mayor, también cercano a los 300, 400 kilos por hora. Ok. Parece que esas son todas las preguntas que tenemos ahorita en el chat, salvo que alguien más quisiera abrir el micrófono, compartirnos algo más. Nos quedan todavía unos 5 minutitos para poder platicar antes de invitarlos a la siguiente sesión. We are asking for some more questions, Christoph. Yeah, we have time. We have Yes. time. Feel free. I extended a little bit with the answers, but I'm very passionate of this process. Good. Yeah. I heard a lot of good things what you said. I can confirm. Ok, bueno. Entonces, si no hay más, les agradezco mucho que nos hayan acompañado a esta segunda sesión. Los invito a que se mantengan al tanto aquí desde las Rush Producciones para acompañarnos a la tercera sesión, en este caso de mano de Romaco Kilian, donde hablaremos y tendremos una exhibición en tiempo real de un proceso de tableteado con las máquinas de alto desempeño de la serie KTP de Kilian. Agradecemos nuevamente a Christoph y Michael por su participación. Les recuerdo que nos ayuden con la encuesta al final. Christoph, Michael, this is it. Thank you very much again for your collaboration. Any further questions that we might receive, we will share it with you, and we expect to develop this nice process with our audience. Thanks for having us, and thank you for your support, Ruben. So see you soon in person. Yes, see you soon. Okay, bye-bye. Have a great day. Bye. Thank you very much. Gracias a todos.